Nutritionist, Dietitian. So இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு get the best definition from you on nutrition versus dietitian. Dietitian, if I can say, is Different kind of travelers are there in this earth, but I'm sure the issues are common. So please tell us, what are the three most important common problems every traveler faces with regards to health. இப்போ நாங்கள் வெளியில் இருக்கோம், as an artist அங்கே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா how can I make healthy choices of eating? So Vrindha, நீங்கள் சொல்லுங்கள், there are a lot of people, they think it's wise to skip a meal. And I also hear that, உங்களோட பாடியோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Is this a myth or is it really true? So can you just throw some light on that, please? இவ்வளோ தான் கன்சியூம் பண்ணுறது ஹெல்தி, இதுக்கு மேலே வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் குட் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்வீங்க. okay, as I said earlier. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போது இஸ் தேர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் that can boost their immunity? See, immunity is something you develop over time. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணலாமா இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஒரு ப்ரோட்டீன் ஷேக் எடுத்தாலும் ஓகேயா? Okay, as I always say, Daily habits can form a good health. good question actually. Hello everyone, welcome to yet another episode of Master the Mic with me, your host Monisha. So இன்னைக்கு டாபிக் இஸ் கோட் பி விச் இஸ் மோஸ்ட் எசென்ஷியல் ஆஃப் லைஃப். என்ன தான் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஐபிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம், யாராக வேணுமோ இருக்கலாங்க, ஆனால் இந்த ஒரு எலிமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா வி ஆர் நத்திங். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹெல்த். ஸோ ஹெல்த் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் பேச போகிறோம். ஸோ நிறைய பாட்காஸ்ட் வந்து ஹெல்த்தை பற்றி கவர் பண்ணியிருக்காங்க. நான் மாஸ்டர் த மைக்கில் என்ன ஒரு சப்ஜெக்டில் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஆஸ் அ ஜென்ரல் ஹியூமன் பீயிங் ஹூ இஸ் ட்ராவலிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படின்னு இருக்க போது கண்டிப்பாக வி ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஒர்க் ஸ்கெடியூல்னால நம்மளோட ஸ்லீப் பேடாக இருக்கும், ஃபுட் பேடாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்க போது நம்ம என்ன மாதிரி வைஸ் ஹெல்தி சாய்ஸஸை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஒர்க்கும் நடக்கும், நம்மளோட ஹெல்த்தையும் பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு நம்மளோட பாட்காஸ்டோட கெஸ்ட் இஸ் அ dietitian who is here with us, who is going to give you very very favorable, easily practicable steps. So எதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம், let's deep dive in. இன்னைக்கு நம்மளோட பாட்காஸ்ட் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா she is a dietitian, she is a founder of guided eating company, she holds a BSc nutrition from Anadash College and masters from Etharaj College for Women. And இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா she holds a 13 years of experience in this particular segment of dietitian. And இவங்க வந்து நிறைய famous hospitals like Child Trust ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி சுவாமி டயபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், இல்லை நித்ரா ஸ்லீப் வெல்ஃபேர் அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ரொம்ப வருஷமாக அனுபவத்தை வந்து அவங்க கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா now she is also practicing எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து இண்டிவிஜுவல் கிளைண்ட்ஸ்க்குமே சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. she has also been a very very special guest to many colleges to talk about health, well-being and all that stuff. So we are super happy and super proud today நம்மளோட பாட்காஸ்ட்ல especially travelers, irrespective நீங்க ஒரு business ஓனரா இருக்கலாம், இல்லாட்டி you can be a single person who keeps traveling because you being an artist or a solopreneur, even exclusively even the camera people, untime food, untime sleep எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கோம். ஸோ எப்படி வைஸான ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணலான்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வித் நோ ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் மீட் a wonderful guest for the day. Hi, welcome Hi. Vrindha. How are you? I'm good. How are you? I'm doing good. Thank you so much for being here today in the podcast. Thank you. Pleasure is mine. First, very simple question நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது என்னன்னா, nutritionist, dietitian. ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ ஐ வாண்டட் டு get the best definition from you on nutrition versus dietitian. Dietitian, if I can say, is somebody who has clinical experience. Hmm. So anybody cannot become a dietitian. Right. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா in Instagram and Facebook, you have a lot of nutritionists. So that you can become, even with 4 months course or 5 months course, you can just finish the course and become become a nutritionist, not a clinical though. Hmm. But a dietitian is somebody who sees real-time patients. She is educated and she is even practiced to handle clients clinically.
So that is the difference between a nutritionist and a dietitian. Wow. So I think everybody has to be very cautious, like, better to always choose on a dietitian than a Yes, nutritionist. yes, yes. Fantastic. That's a great insight. So next, moving on. இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து travelers. Different kind of travelers are there in this earth, but I'm sure the issues are common. So please tell us, what are the 3 most important common problems every traveler faces with regards to health? 3 problems generally people with traveling என்னன்னா வந்து obesity. குண்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க. இன்னொன்னு வந்து அவங்களுக்கு நெறைய ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஃபுட் அவைலபிலிட்டி. அதே மாரி ஃபுட் அவைலபிலிட்டி கரெக்ட்டா இல்லாதனால சமோசா, பஃப்பு இல்லன்னா டீ, காஃபி அந்த மாரி இருக்கிறது. ஸோ அதனால அசிடிட்டி, ரிஃப்ளெக்ஸு எல்லாமே. ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம சாப்பாடுக்கு பதிலா எது சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் மேல வரும். ஒபிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஆடிங் அப் டூ ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ். அது ஒண்ணு. 2வது வந்து தூக்கம். கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஒழுங்கா தூங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பிளேஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகணும். லாட் ஆஃப் issues like that. 3வது hydration. So all these are things which travelers face. ரைட். ஸோ மேஜரா நீங்க வந்து ஒரு 4 பாயிண்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒபிசிட்டி இஸ் a மேஜர் ரீசன். Yes. அண்ட் அதுக்கு வந்து யூஆர் சேயிங் தட் மோஸ்ட்லி வீட்டு ஃபுட் விட அதிகமா வெளி ஃபுட் இருக்குது. அண்ட் தட் தே சூஸ் ஆன் ஜங்க் மோர் தென் த Yes. நியூட்ரிஷியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு Yes. சொல்றீங்க. செகண்ட் இஸ் ஸ்லீப். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் பிகாஸ் we are all ரன்னிங் ஆஸ் an ஆர்டிஸ்ட். நான்லாம் வந்து ஃப்ளைட்டு பிடிக்கணும், அப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். இல்லை காஸ்டியூம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து வி ஃபீல் ஸோ எக்ஸாஸ்டட். இட்ஸ் a வெரி ட்ரூ ஃபேக்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. And thirdly, you had also highlighted focusing on hydration. இல்லையா? ஸோ இந்த 3 எலிமெண்ட்ஸ்மே வந்து இஸ் பீங் அ பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வாட் யூ Problem. see in Yes. traveling Yes. people. ஸோ விருந்தா நீங்கள் சொல்லுங்க, இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ட்ராவலர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்து டெய்லி பேசிஸில் எல்லா ட்ராவலர்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கலாம். பட் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சிறு துளி பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ராப்பாக நம்ம பாடியில் அக்யூமுலேட் ஆகி இது பல பிரச்சனைகள் உண்டாக்குது. அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க when we are not eating right, sleeping right, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரனால where does it end? Obesity is one of the element, பட் என்ன மாதிரி டிசீஸ் அது எண்ட் அப் பண்ணுது? Obesity leads to diabetes, BP and சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் இந்த அசிடிட்டி, ரிஃப்ளெக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட்டிங்லேயே வரும். ஸோ அப்போ வந்து சரி ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் தானே பரவாயில்ல நம்ம டைஜின் போட்டுப்போம் வாயில. அது அந்த டைமில் வந்து தே டோன்ட் டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. அப்போ சரி சாப்பிடாதனால தான் அப்போ டீ காஃபி குடிச்சுப்போமே அந்த மாதிரி. ஸோ அது மேஜராக ஒபேசிட்டி எப்போ வந்து டயபெட்டிஸ் லீட் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து நம்ம யங்காக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியல. நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். ஓகே நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, நம்ம வி ஹேவ் டைம் லைன்ஸ், வி ஹவ் டு மீட் த டைம் லைன்ஸ். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒன்ஸ் வி கிராஸ் 35, 38 அந்த அந்த ஏஜில் தான் நம்மளுக்கு ஒபிசிட்டி இஸ் த ஸ்டார்டர்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் வந்து ஸ்டார்டராக வரும். ரைட். ஸோ ஒபிசிட்டி வரதுக்குள்ள உங்களுக்கு மற்ற ஏதாவது உடம்புல ஏதாவது ஒன்று காமிச்சுக்கிட்டே ஆமா, இருக்கும்னு சொல்றீங்க. ஆமா, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆமா. வெயிட்ன்றது ஆமா, அதிகமாக ஆமா. அப்படின்னு சொல்றீங்க. ரைட். ஆல்சோ இட் லீட்ஸ் டு லோ இம்யூனிட்டி. அதாவது டக்கு டக்குன்னு ம். ஃபீவர் வருது, கோல்டு வருது, அதேமாரி ஜாயின்ட் பெயின்ஸ். ஸோ திங்ஸ் லைக் புவர் இம்யூனிட்டி. ம். ஸோ அது ரொம்ப எல்லாமே வீக்கா ஃபீல் பண்றது, ஆமா, இது ஆமா, எல்லாமே இருக்கும் ஆமா. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, விருந்தா சொன்ன எல்லா விஷயத்துலயும் இங்க இருக்கிறவங்க இன்கேஸ் நீங்க எபிசோட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு டிராவலரா இருக்கீங்க, இல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா இவங்க சொன்னதுல ஏதாவது ஒரு 4 விஷயமாவது நம்ம எல்லாரும் உடம்புலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க விருந்தா. கிரேட். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் செல்ஃப் அனலைசேஷனுக்குமே நீங்க இப்போ சொன்ன பல விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ நான் மூவிங் ஆன். இப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் என்னன்னா, லைக் ஹவ் டு ஈட் ரைட் அப்படின்றது. எல்லாருக்குமே இப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியும். ஆனா அத மெயின்டெயின் பண்ணி பண்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. ஏன்னா சில நாள் வீட்ல இருப்பாங்க, சில நாள் வெளில இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸ்ல ஐ வுட் லைக் டு ஜஸ்ட் குவிக்லி டைவ் இன்டு த ஃபர்ஸ்ட் குவெஸ்சன் இஸ், இப்போ நாங்க வெளியில இருக்கோம் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட், அங்க டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா, ஹவ் கேன் ஐ மேக் ஹெல்தி சாய்ஸஸ் ஆஃப் ஈட்? சப்போஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அ ஹோட்டல். ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன ஹோட்டல் போகிறீங்க. சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு அ 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் வித் த ஸ்டார்டர்ஸ் அண்ட் த சூப் அலோன். ம். ப்ரொவைடட் யூ ஆர் நாட் வெரி ஹங்க்ரி. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம காலையில் 11 மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்படியே யூ கோயிங் அப்படின்னு நம்ம வச்சுப்போமே. ம். If you're going like that, obviously you're hungry. So ம். I cannot ask you to stop with a soup and a starter. Obviously ஆமா. பசிக்கும் மேடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெனி கிளைண்ட்ஸ் கம் அண்ட் நம்ம என்ன மேடம் சூப்பு மட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வென் யூர் கோயிங் ஃபார் அ ஃபுல் கோர்ஸ் மீல் அப்படி போகிறீங்கன்னா, ம். எப்போவுமே நம்மளோட இந்தியன் சாப்பாடு, அதாவது தமிழ் சாப்பாடு, சவுத் இந்தியன் இஸ் த பெஸ்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வருது அதில். ரைட். ஸோ அது தட் இஸ் த பெஸ்ட். ஆனால் ரைஸை வந்து நீங்கள் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும். ம். இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸு அப்படின்னு.
அவங்க சொன்னாலும் அந்த மெனுக்கு போறதே அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸ்னால தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இலை சாப்பாடுக்கான சாய்ஸே அன்லிமிட்டெட் மீல்ஸ் தான். கரெக்ட் பட் எனிவேஸ் கரெக்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட்டு இருக்கும், அவியல் இருக்கும், 2 விதமான பொரியல் இருக்கும். கரெக்ட். நீங்க சொன்னது அப்சல்யூட்லி ஸோ ரைட். தட் இஸ் அதனால தான் அந்த இலையோட அந்த சைடு பெருசா வச்சிருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட. ரைட். கரெக்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வென் யூ திங்க் ஆஃப் த ரைஸ் சைடு அது கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் இட் செல்ஃப் மீன்ஸ் தட் வி ஆர் சப்போஸ் டு ஹேவ் இந்த வெஜிடபிள்ஸ். ஸ்ப்ரெட்ல தான் சாப்பிடணும். ஆமாம். ஸோ ரைஸ் போர்ஷன் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து யூ கொஞ்சம் ஷுட் நோ. அளவோட எடுக்கணும்ன்றது ஆமாம். இப்போ சொல்றீங்க. அவங்க தட்டு சைஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லையா, அந்த ம். தட்டில் நீங்கள் அதை பாதி தட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு ஈவன் இஃப் யூர் ஏபிள் டு ஷேர் இட் வித் யுவர் பார்ட்னர் ஆர் somebody who comes with you, well and good. Or if they have some option like red rice, இல்லைன்னா Brown brown rice. rice, any rice for that matter is better than white rice, polished rice. Right. So that's one option that we can do when we go to hotels. Illa suppose you're going for dinner அப்படின்னா what you can do is keep your meals very light. Suppose say you're going at 9 o'clock or 9:30 or பிளான் பண்ணியே நீங்கள் டின்னருக்கு 8:30க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா டோன்ட் ஹேவ் அ ஹெவி டின்னர் வித் டெசர்ட் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ஸ்மால் டின்னர் லைக் சே ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட்லி எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் இட்லி இஸ் அ வெரி நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டுங்கிறதுனால. ஸோ ஐதர் இஃப் யூ கோயிங் ஃபார் இட்லி ஆர் சப்பாத்தி ஜஸ்ட் டேக் 2 or 3 with nice protein and 1 fiber. It can be a vegetable salad or it can be sprout salad. Just order extra. Even if it doesn't, if you're going for a buffet or something, definitely you can see a lot of salad spreads. So that you should fill at least half of your plate. The rest of the plate is yours. You can do whatever you want. அண்ட் டின்னர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க சொன்ன லிட்டில் ஏர்லி டின்னர் இஸ் ஐட்லி பெட்டர். ஸோ அந்த ஏர்லி டின்னர்ஸ்லையுமே நீங்கள் வந்து சொன்னது என்னன்னா, இட்லி சொன்னோன்னே எங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு. அவ்வளோ தூரம் ஹோட்டலுக்கு போய் இட்லியா அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் வாய்ஸ். மக்களே எனக்கும் புரியுது. அதே நிலைமையில தான் நானும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் இந்த பாட்காஸ்ட்ல It is just an example. ஸோ பட் அதர்வைஸ் வந்து வாட் அபவுட் இந்த பன்னீர் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமும் ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ஒரு Yes. கியூரியாசிட்டியில் You can கேட்குறேன். have paneer as skewers or gravy na you cannot say if it is a cashew gravy இல்ல வேற எந்த கிரேவின்னு இல்லைனாலும் இல்லை தெரியல. பட்டர் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஆமா ஆயிலிங். ஆமா பட் யூ வுட் சே ஸ்டார்டர்ஸ் இன் பன்னீர் இஸ் a good option. Yes, yes. இல்லையா? Again, Because they are like the tava basically fry அந்த yes, மாதிரி barbecue yes, fries அந்த yes, மாதிரி yes. இருக்கிறது Because better. they don't have lot of oil is what we guess. But at least the gravy part of it will not have much of calories. So at least the paneer and we have 2 skewers or half of the Almost stomach will be full. full almost. அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தியோ அது சாப்பிடணும்னு தோணாது. அதுவும் மீறி if you feel like okay இல்லை நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா ஒரு சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. Right. And basically when you go to restaurants don't okay நான் I'm giving so much of amount so நான் நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்காம just go in sit chill out and then you order and try sharing your meal. Even if you're ordering something heavy also try sharing it and don't order too much of food which you can't finish. Right. ஓகே நான் ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லாக கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் போனீங்கன்னா கரெக்டான வார்த்தையை பிடிச்சிருக்காங்க. கட்டு நல்லா கட்டுன்னு கட்ட போறோம் அப்படின்னு தான் மைண்ட் செட்ல நார்மலாவே ஆமா, ஹோட்டலுக்கு போவோம். ஆமா. ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நீங்க அட்லீஸ்ட் வீட்ல சமைக்கிற வேலை மிச்சம் அப்படின்ற ஒரு மனசுல நினைச்சிட்டு மட்டும் போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்றதா சொல்ல வராங்க. Correct. பட் கமிங் பேக் டு டிராவலர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நீங்க மெயினா என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் அதிகமான புரோட்டீன் இன்டேக்கு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஆமா ஸோ இப்போ நீங்க சவுத் இந்தியன் வேஸ்ல போனீங்கன்னா தொட்டு சொல்ற மாதிரி இந்த அவியலோ இல்லை கூட்டோ அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி. ஆமா இஃப் யூ கோயிங் டு கோ ஃபார் டின்னர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பனீரோ இல்லை ஒரு சிக்கனோ. ஆமா. பட் வெரஸ் நீங்க கார்பா எடுக்கிற அது ஒரு இட்லியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு இடியாப்பமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சப்பாத்தியா இருக்கலாம். பிகாஸ் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் ஃபைபர் வந்து கொஞ்சம் மினிமல் அமௌண்ட்ல வச்சுட்டு சைடு ஐட்டம் கேன் பிகம் Yes, ஹெவியர். protein and fiber. அண்ட் of course டாப் இட் வித் an amazing soup and sprouts. சொல்லணும்னா என்ன விட மாட்டாங்க, அதனால அதையும் சொல்லிடுறேன். எஸ், ஸோ that's going to be filling our tummies. that will be a Yes, wiser choice அப்படின்னு yes, சொல்றீங்க. yes. ஸோ இது வந்து ஓகே எனக்கு டைம் இருக்கு பொறுமையா உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய நேரத்துல நீங்க சொல்றது பெர்ஃபெக்ட்லி ரைட். பட் இன்கேஸ் இப்போ என்னால வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியாது, ஐ எம் ரன்னிங், இல்ல நான் ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போறேன், அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு இட்ஸ் நாட் லைக் அன் அலகார்ட் பஃபே சிஸ்டம்ல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை நான் சூஸ் பண்ணணுன்ற போது Okay. வாட் கைண்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் கேன் ஐ மேக்? Suppose you have a buffet and the buffet is offering you, obviously it'll have a One roti, one sabji, roti, sabji, rice, rice, curd rice, lemon rice or ஒரு சூப் இருக்கும். ஸோ பேசிக்லி பிளேட் எடுத்துட்டு நேராக ஃபஸ்ட்டு சாலட் போய் எடுத்துருங்க. அப்படியே கண்ணு மூடிட்டு நேராக வந்து ரோட்டிக்கு யூ கேன் சி என்னன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தா நம்மளுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். ஸோ என்ன பண்ணுங்க அந்த லேடிலே ஹாஃப் லேடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சி யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் உங்கள் பிரெயினையும் நீங்கள் வந்து யூ Fine ஷுட் tune பண்ணி கன்சிடர். எக்ஸாக்ட்லி இல்லை கன்சிடர்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா Correct. நான் சாப்பிடவே இல்லை வி ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் கில்ட்டி Yes. அட் ஒன் டைம். Correct. சாப்பிடவே இல்லை எல்லாரும் சாப்பிடலாங்க எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருக்கா நான் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ அதனால அந்த அந்த
இதுலயே வந்து கொஞ்சமா எடுத்து சைடுல வச்சுட்டு, go to the chapati, take the Right. gravy and see which gravy. Suppose you have a dal gravy and you have a paneer also, it's fine. Or you have a rajma, it's always fine. So you're fulfilling your protein part of it. And Right. then you can go to the curd, have a bit of curd, then salad. And then இப்ப ரைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இல்ல மேடம் என்னால ரைஸ் சாப்பிடாம இருக்கவே முடியாது அப்படின்னா, Mm. அந்த லேடல் சைஸ ஃபர்ஸ்ட்டு பாருங்க. Mm. ரொம்ப பெரிய இவ்ளோ பெரிய if the ladle is so big, take half of it. And then, okay, you feel your stomach is full அப்படின்னா, don't go for a second serving. It's all the mind. ஓகேவா? Right. இல்ல நான் 2 சர்விங் கண்டிப்பா சாப்பிட்டே தீருவேன். நெறைய பேர் எடுத்து பிளேட்ல வச்சுட்டு they don't eat. Waste பண்ணுவாங்க. So Correct. don't do that. Take half ladle வச்சுட்டு, சாப்பிட்டுட்டு you see how am I full. Then leave it. Don't eat after that. Right. And always start your dinner with 1 glass of water, some salad, and then you go. You will feel, already you are quarter full or half full. And then when you go to your other section, obviously you're not going to take all of that much. So fantastic. I think that was very well said. முக்கியமா வந்து டின்னர் டைம்ல டெசர்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்றது முக்கியமா சொல்லியிருக்காங்க. As much as possible and start with a cup of water and salad and then just take it to the elements of whatever proteins and fibers எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ அதை சூப்பராக கன்சியூம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Great. That's good to know about how to eat when we are outside, especially in a hotel, to make wise choices from the buffet or from the a la carte format. So Vrinda, நீங்க சொல்லுங்க, there are a lot of people, they think it's wise to skip a meal. Sometime instead of having a unhealthy food. So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? It is better to eat இல்ல it's wise to skip a meal? It's always better to eat a meal than to skip it because our body always works in predictability. Because you're used to one time of the day for the meal. Suppose dinner na 7:30 or 8. Suppose you have a event at 6 o'clock or 6:30. So you break your dinner, have something at 6, and then suppose if it's at the event is getting over at 11:30 or 12, and then you decide at that time at 12 o'clock you decide what to have. But once you don't have the meal and the skipping meal அந்த இது வந்ததுனால என்ன ஆகும்னா your acid is already there inside the stomach. So even before the acid is feeding your stomach, அந்த acid போய் உங்களோட stomach wall எல்லாமே சாப்பிட்ரும் if you don't have anything. And on top of that, if you're having tea and coffee, so imagine what is the state of the stomach inside. So it will be like lot of acid, உள்ள food இல்ல. So it will keep eating all your stomach walls. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் இதுவாக முன்னாடியே நம்ம வந்து 6:30க்கே இல்லை நான் சாப்பாடு உனக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ வி ஆர் கிவிங் த ஃபுட், making the food the stomach zone la yes, and then we decide what to do. So in that way we are always on the healthier side and no stress for the brain, and you can also perform or perform as an artist. Yes. Fantastic. Yes. So that was a good takeaway. So biological clock நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது, and we need to respect that biological clock. That's exactly what I get from this. So the next question I have, as travelers வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, we tend to have late night works. For example, இப்போ நான் ஒரு ஆங்கரா வந்து என்னோட ஷோ முடியறதே 10:30. Of course we will have food at times வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, I will not want to opt for the restaurant, but when I'm driving back home I'm like super hungry. இல்ல என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க is wise to make a choice at that late night? இல்ல நான் ரூமுக்கு போயிட்டு ஒரு ஆர்டர் பண்ணணும். இப்போ if I'm not in Chennai, if I'm traveling somewhere அப்படின்னா, what kind of foods would you, ஏன்னா அந்த டைம்ல நான் மேக்ஸிமம் பார்க்குறது only fast food restaurant chains are always available in the highwaysல இருந்து எல்லாமே. And of course we know it's not a very good healthy choice. So அந்த மாதிரி situationsல I would like to ask you what kind of choices I can go, especially the question is to late night. It could be for anybody who's traveling. Now suppose you have an event, as I said earlier, you have an event at 6:30. So you're having your dinner by 5:36, say you're just finishing a small portion of the dinner, you're coming back. Obviously after a big, it's like you're not physically working but you're mentally and you, and in your case voice உங்களுக்கு work பண்ணிட்டே இருக்கு. So obviously we will be hungry at that time. So நீங்க drive பண்ணிட்டே வரீங்க, don't stop the car in front of a fast food chain. Rather stop it in front of a South Indian or a North Indian restaurant where you get rotis, or best is boiled food like idli or idiyappam or momos, or something boiled which doesn't have lot of oil. Right. So at that time of the day your body literally cannot digest food. But in this case, since you are hungry and we don't want you to go back to sleep with hunger, this is a safer option. So late night cravings க்கு வந்து ideally the best is the boiled food is what
as a dietitian, Vrindha would like to vouch for. Yes. So now next quick question is, what are the hacks that, like how a women's handbag will always have all lipsticks and makeup itineraries always inside. என்ன மாதிரி food item should always be ready inside to rescue your stomach and brain அப்படின்னு Okay. அவங்க கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், which is Okay. healthy at the same time. Okay. என்னால பக்கத்துல எங்கேயுமே ரெஸ்டாரண்ட் பார்க்க முடியல அப்படின்னாலும், இல்ல நான் ஒரு பேக் ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்குது, மக்கள் எல்லாம் ஸ்டார்டர் சாப்பிடுறாங்க, நான் சாப்பிட முடியலையே அப்படின்னு பல நாள் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வகையில ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ Okay. ஒன் திங் which I normally carry is nuts. Okay. ஓகேங்களா, which is Okay. my favorite also all time. Also I think nut has, I mean, health benefits ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் it keeps your cravings away. Okay. அவ்வளவு சீக்கிரம் பசி எடுக்காது அப்படின்றத நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி வேற என்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ் we can have available inside the Okay. handbag? Nuts is a very good option actually. So nuts you can have, you can just put it in 2-3 boxes so that you know when once you take one serving and have, you're like, okay, I'm done with this serving. So maybe you will, it'll also mentally it'll be like you're okay. So அடுத்த பாக்ஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி you'll be worried, okay, இது I've had so much. You can also carry bananas. You can have dates, not the much sugary ones, the the not much of sugar dates. அது எப்படி பார்க்கிறது, like anything specific? Yes, the brands we get here have a lot of sugar. The ones Okay. which come from outside, it's available. Lot of things Okay. plain are going ஒட்டிக்காத dates வந்து, Okay. that's one thing. Way of knowing if Yes, it is. if you take it, most Okay. of it will be in the packet, but on the packet if you feel and see, it won't be very Sticky-ஆ sticky. இருக்காது. Okay. If it's very sticky, obviously it has sugar. Okay. So many people don't know that dates is it's soaked ஹெல்தி in நினைச்சிட்டு sugar. அவங்க பாட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுறாங்க. அதான் நீங்க Yes. சொல்ல வருது, இட் ஷுட் பி நான் ஸ்டிக்கி. அப்படின்னா Yes. தான் இட் இஸ் மோர் குட் Yes. குட் ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்ஸ் Yes. சொல்றீங்க. Yes. ஓகே. ஸோ டேட்ஸ், பனானா, யூ ஹவ் சஜஸ்டட் நட்ஸ். Yes. அகைன் நட்ஸ்ல வந்து முக்கியமா சொல்றது குவான்டிஃபிகேஷன். Yes. ஏன்னா நார்மலா வி டென் டு ஐ மீன் லைக் வி என்ஜாய் நட்ஸ், அப்படியே டப்பு டப்புன்னு சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம். எவ்வளவு அளவு சாப்பிடுறோம் Handful, பார்க்க மாட்டோம். handful, So, handful. ஒரு handful. One handful, put it in one dabba. Another handful, put it in another dabba. And you should also be careful that it's not salted, Right. because the Yes, salted Haldiram's ones. எல்லாம் நிறைய brands give you some Exactly. options of, நான் ஹெல்தியா சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த salted onesம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு Yes, சொல்லிருக்கீங்க. yes. Okay, great. And then also some sandwiches. Okay. In case you can carry some sandwiches without much of mayonnaise, and maybe you can just put some pudina chutney and with vegetables and paneer. That also you can carry. So these are the options, and some protein bars which are clean. So clean protein bars are also a good option. Okay. In case you're very hungry and you're not able to stop it. All these are good options to And carry. also I think if I'm not wrong, I'm just asking, makna is also a good option. Yes, Makna, makna is good. You can carry. நல்லா The அதுல thing ஒரு is கொஞ்சம் the salted and quantity. pepper. Yes, the salt is what I indicated just now. இல்ல homemade-ஆ like இப்போ salt and அப்ப pepper நீங்க பண்ணி salt நம்ம boxல போடாம வரப்போது கிடைக்கும் போது flat makanas கிடைக்கும். ஸோ அதை நம்ம வீட்ல ஜஸ்ட் fry பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி பண்ணலாம். சம் சால்ட்டிங் அண்ட் பெப்பர் ஷுட் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், பண்ணலாம் பண்ணலாம். இல்லையா? ஸோ அதுல ஏதாவது குவான்டிட்டி இருக்கா இவ்வளோதான் அப்படின்ற எல்லாமே மாதிரி? handful இருந்தா எல்லாமே better. Because anything ரொம்ப கஷ்டமே அதுதான், ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது. ஸோ there's one saying, no, amrutham visham, what is it? அளவோட சாப்பிடுறது அளவு, எப்பவுமே yes, ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு yes, சொல்ற yes, மாதிரி. yes. Yes, அளவுக்கு மீறி போனா அது எப்பவுமே விஷம் அப்படின்னு Yes. சொல்ல So வரீங்க. food பொறுத்த வரைக்கும் that's very true. Yeah. எவ்வளோதான் நல்ல ஃபுட்டா இருந்தாலும் if you're going to overeat, it's going to turn into unnecessary thing which your body doesn't need at all. So அது என்ன பண்ணும்? ஸோ Vrindha, can you just throw some light on hydration? இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ண போது ஹைட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுவாங்க ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஒன், ஒரு யூசேஜ் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக இருக்கும். இப்போ லைக் ஆங்கர் மாதிரி எனக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, பேசிகிட்டே இருப்போம், வில் நாட் ஈவன் ரிமெம்பர் தட் நம்ம தண்ணியே குடிக்கல அப்படின்றதே ஞாபகம் இருக்காது. ஸோ சம்டைம் என்னோட த்ரோட்லாம் ரொம்ப சோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் ஐ டென் டு ஹேவ் திஸ் ஹாட் வாட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த ஹைட்ரேஷன்? அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹியர் தட் உங்களோட பாடியோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இஸ் இஸ் த மித் ஆர் இஸ் இட் ரியலி ட்ரூ? இவ்வளோ வெயிட்டுக்கு இவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கா? ஸோ கேன் யூ ஜஸ்ட் த்ரோ சம் லைட் ஆன் தட்? So a human can drink up to 2.5 liters or 3 liters, say. Okay. ஓகே. That is what ஒரு மனுஷனால அவ்வளோதான் குடிக்க முடியும். அதுக்கு மேலே வந்து 3 ஹையர் எக்ஸ்டென்ட். என்னோட பேஷண்ட்ஸ் வர்றவங்களாம், சார் 1.5 லிட்டர் தண்ணி குடிங்க சார்ன்னு சொல்கிற நிலமையில இருக்கேன் நான். இப்போ நீங்க 3 லிட்டர்ஸ்க்கு மேல குடிச்சா இஸ் இட் பேட் அப்படின்னு நான் கேட்க வரேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஏன்னா யூ ஹேவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி கோ டு த ரெஸ்ட் ரூம், கம் பேக், அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் பெனிஃபிஷியல் எனிவே. நம்மளுக்கு ஆர் ரிக்வயர்மெண்ட் கெட்ஸ் ஓவர் பை 2.5
2 ஓகே. 2 பட் ½ ஆனா சில பேர் அந்த ஹெல்த் ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்றவங்க நார்மலி தேர் இன்டேக் மைட் பி லிட்டில் மோர். Uh, அது பரவாயில்லையா? yes, even if they are doing workout and they're sweating also in the requirement போதும். Maybe ஓகே. what you can do is 3 liters தண்ணியா குடிக்கணும்னு அவசியமே இல்ல. We have other liquids இல்லையா? ஆப்ஷன்ஸ். Like ஓகே. you have buttermilk, you have soups, then you have yeah, buttermilk and soups are the healthier ones. தண்ணிக்கு பதிலா நான் சொல்றது. ஓகே. சப்போஸ் யூ ஃபீல் தட் என்னால 2 லிட்டர் தண்ணி தான் குடிக்க முடியும் 1 1/2 லிட்டர். ம்ஹ்ம். சரி பரவால்ல. மத்த 1/2 லிட்டர வந்து நீங்க சூப்பா குடிங்க, ம். மோரா குடிங்க, பிரச்சனை ம். இல்ல. பட் அதர் தென் திஸ் உங்களுக்கு தண்ணிக்கு எப்பவுமே தேர் இஸ் நோ அதர் பி ஆப்ஷனே இல்ல. ம்ஹ்ஹ்ம். ஸோ ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டடா த்ரோட் எல்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகுற வரைக்கும் வெயிட்டே பண்ணாதீங்க. இஃப் யுவர் ரைட். த்ரோட் இஸ் ட்ரை, யுவர் பாடி இஸ் சென்டிங் சிக்னல்ஸ். ஸோ ம்ஹ்ம். ஈவன் பிஃபோர் தட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ட்ரிங்க் வாட்டர், that's the best way out. ரைட். Or you can time your watch and where it alarm அடிக்கிற மாதிரியோ, இல்லைன்னா இப்போ கலராக பாட்டில்லாம் வருது. பாட்டில் ஸ்டார்ட்ஸ் glowing once you keep time for 1 hour. So once the bottle starts glowing, you can take it and drink it. அந்த மாதிரியும் இன்ட்ரஸ்டிங். ஓகே. yes. ஆல்ரைட். ஸோ டிராவலர்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஆப்ட் ஃபார் அ டெண்டர் கோக்னட் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய Yes. பேருக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வெளியில Yes. கிடைக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் அதிகமா இருக்கும். Yes. வாட் அபவுட் ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்? See, fruit juiceல என்ன ப்ராப்ளம்னா, fruit as such you can have because it is good for health and beneficial. But fruit juiceல one you're adding a lot of sugar. Second அதில் ஃபைபரும் ரொம்ப இல்லை. And the quantity of the fruit what you're having, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் வாட்டர்மெலன் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடலாம். பட் நீங்கள் அதை ஜூஸாக அடிக்கும்போது குவான்டிட்டி கம்மியாயிரும். அவ்வளோ வாட்டர்மெலன் நீங்கள் சாப்பிடவும் மாட்டீங்க. ரெண்டாவது சுகர் நிறைய இருக்குது, ஃபைபரும் இல்லை. ராதர் இஃப் யூ ஹேவ் கடைக்கு போகிறீங்க, அங்கே வெஜிடபிள் ஜூஸ் இருந்தால் கூட இட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் ஹேவ் அ வெஜிடபிள் ஜூஸ். பட் டோன்ட் ஆட் லாட் ஆஃப் சால்ட். இட்ஸ் ஃபைன், you can have. That's a much better version than a fruit juice. ஸோ இந்த ஹைட்ரேஷன் பற்றி பேசும்போது another question comes to me is ஒரு எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு தோன்றது வந்து ஒரு டீ இல்லை ஒரு காஃபி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குடிக்க போது தலை வலிக்குது இல்லை இப்போ ஒரு டீ குடிச்சா I'll be uplifted அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து நிறைய பேர் ஈவன் ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே அதை ஃபீல் பண்ணி ஈவன் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் ஆல்சோ பீப்புள் ஆப்ட். ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் இட் குட் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி. அண்ட் இது எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் கன்சியூம் பண்ணுறது ஹெல்தி, இதுக்கு மேலே வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் குட் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்வீங்க? Okay, as I said earlier, no other drink will compensate for your hydration. Definitely water, water, water தான். டீ காஃபி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா you can have up to 2 cups, not more than that. And if you're going for sugary drinks, I would say no, because sugary drinksல நீங்கள் அந்த லேபிள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா it has a lot of sugar, maybe up to even 10 teaspoons of sugar. ஸோ நீங்கள் நான் ஒரு சைடில் நான் சர்க்கரையே சாப்பிடல, அடுத்த சைடில் வந்து நான் எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் யூஆர் ஃபால்ஸ்லி டெல்லிங் யுவர் பிரெயின், நான் இது குடித்த உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும், எப்படி வரும் பாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் எனர்ஜி ட்ரிங்க் எடுத்து குடிக்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஹெல்த்தி அண்ட் இட் எஃபெக்ட்ஸ் யுவர் லிவர் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ நீங்கள் சுகர் பற்றி இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னனால இப்போ டீ காஃபியில் கூட எல்லாருமே சுகர் போடுறாங்க. இஸ் தட் குட் இனஃப்? ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங். டீ காஃபி ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் டெல் தெம் சுகரை குறைச்சி போடுங்கப்பா, இல்லை சுகர் இல்லாமல் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம். But energy drink is already packed. You cannot do anything. Right. You're just breaking the seal and drinking it. So maybe, no, I don't want to give that option, So அதனால டீ காஃபியில் ஹேவிங் சுகர் இஸ் ஓகே, பட் கொஞ்சம் yes, லிமிட்டடாக எடுக்கிறது இஸ் yes, அட்வைசபிள் yes. அப்படின்றது If உங்களோட you have a choice, have it without sugar or make it quarter less teaspoon. sugar. Yes. ஸோ ஆஸ் ட்ராவலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக் டு பேக் கோயிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் மீட்ஸ் ஆர் ஃபார் கண்டினியூஸ் ஷோஸ் அந்த மாதிரி இருக்க போது தே ஆல் டென் டு ஃபால் சிக் அண்ட் ஆல்சோ த இம்யூன் கெட்ஸ் ரியலி வீக் by time. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போது இஸ் தேர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் தட் கேன் பூஸ்ட் their immunity? See, immunity is something you develop over time. So it's not like நான் இது சாப்பிட்டா எனக்கு immunity வந்துடும் அப்படின்னு இல்லை. And also it depends on the environment in which we are. So immunity generally it increases with your age also. If you see small children, their immunity is less, but as they grow, the immunity increases. Yes, we can do certain quick fixes like what you can do is இப்போ நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் உங்கள் வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ நம்ம அங்கே இருக்கிற தண்ணியை டிபெண்ட் பண்ண வேணாம், ஏன்னா we don't know what kind of water they have. So you always carry a water bottle with you with some warm water, so that you will feel comfortable. Second is when you go out, you have food, see to that it's always cooked food. Don't have a lot of raw food. Like a salad, say, you can have salad, but then you should see if they are really reliable. In that case, if you find it's reliable, then you can have. Otherwise, go always for cooked food
say idli or dosa, something like that. Mhm. And maybe you can also do something like you can have ginger tea, or you can have some buttermilk with ginger, and it has ginger, so you can drink like that. So that is one more option. Otherwise, generally when you travel and when you work, also see to that you sleep at least for 8 hours in a day. 7 to 8 hours is the minimum you have to do. So that Mm, also on a long run works on your immunity. So these right. are all the steps you can do, and you should be doing it continuously to build your immunity. Right. So, Vrinda, please tell us what kind of energy boosting food that you can have. ஒரு மீட்டிங்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மரா நான் ஸ்டேஜ்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி ஃபுட் கேன் ஆக்சுவலி பூஸ்ட் மை எனர்ஜி a little bit more? You can have bananas. Mm-hmm. Okay. See, I'm telling you quantity also. You can Mm. have one banana, and you can have few dates, like 5 to 6 dates. Mm. Along with that, if you want to have almonds, you can have almonds is also a good option. Again, 5 to 6 almonds. Okay. And then you can have dark chocolates. Mm-hmm. But again, dark chocolate also 2 or 3 pieces. அதுக்கு மேல வேண்டாம். And then you can have black coffee. Again, black coffee also. See, if you are very into, மீட்டிங்கில் வேறு எதுவுமே எனக்கு எதுவுமே நார்மல் காஃபி கூட கிடைக்காது, in that case you really Situation. want a energy shot அப்படின்னா, you can have 1 or 2 cups of black coffee, not more than that, because again black coffee also nutrient ரொம்ப it will bind. Okay. So whatever food, suppose you're saying, you have a breakfast before your black coffee and just have half an hour break கூட இல்லாம, if you're Mm. having 2 cups of black coffee, all your Right. nutrients are going to get lost. Right. So எனர்ஜி பூஸ்ட்டுக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். Right. நாட் அ ராங் இது. பட் Right. ஆன் அ லாங் ரன் நீங்கள் எனர்ஜி பூஸ்டிங்க்கு யூ ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் சம் குட் ஸ்டஃப், Yes. So that these are will. short hacks for just Yes. before you get on the stage. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes. Fantastic. Great. So we're going to be going into a rapid fire. So are you ready, Vrindha? Yes. Okay. So உங்களுக்கான முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணலாமா இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஒரு ப்ரோட்டீன் ஷேக் எடுத்தாலும் ஓகேயா? Okay. As I always say, skipping meals is not at all advised. You can have a protein shake. Along with it, have just little of sprouts and some vegetable salad, and then you can end your meal. So it is obviously advisable. So you say that skipping mealக்கு பதிலாக protein shake is good to go. Yes. Okay. So quickly next question வந்து என்ன அப்படின்னா, tell us one food an artist should avoid completely while traveling. Obviously, fried food. Very tough, but the fact. Okay. So என்ன மாதிரி non-negotiable daily habits can form a good health? குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. ரெகுலராக நம்ம பண்ணுறது வந்து நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணும். அளவு நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம், எப்படி சாப்பிட்றோம், பிளேட்டில் நம்ம என்ன வச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியணும். கரெக்டாக அட்லீஸ்ட் 7 to 8 hours we should sleep every day. Though I know it's difficult, but at least make it 6 to 7 hours a day. Obviously, the last one, hydration. So without that, it's difficult. So next quick question will be, what is that one nutrition rule that you would like to tell any traveler? Travelers, what I would say is, whenever you have something, see to that, it is adding nutrition value to your whole system. சமோசா சாப்பிடலாம், பஃப் சாப்பிடலாம், எது வேணால் சாப்பிடலாம். பட் இஸ் இட் கிவிங் உடம்புக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் நல்லதா? நியூட்ரியன்ட் டு மை. ஏதோ கார்போஹைட்ரேட் வருது, ஓகே, பட் ஏதோ எனக்கு அதை தவிர வேறு ஏதாவது வருதா அதுலேருந்து? ஸோ ஆல்வேஸ் வென் யூ பிக் யூர் ஃபுட், தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு சி. ஒரு ப்ரோட்டீனோ ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டோ இல்லை, ஏதோ ஒன்று சம்திங் அட்வான்டேஜஸ் டு த பாடி am I getting அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக we have to see. ரைட். ஸோ நம்ம எப்படி உடம்பு கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ நல்லது குடு அப்படின்னு கேட்குறோமோ, அதே மாதிரி நம்ம என்ன நல்லது உள்ள குடுக்குறோம் அப்படின்றது நம்ம Yes, வந்து yes, ஒரு உணவும் நம்ம சூஸ் பண்ண போது பார்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்றது ரொம்ப yes. அற்புதமா கோர்வையா சொல்லியிருக்கீங்க. Yes. ஃபென்டாஸ்டிக் விருந்தா. ஸோ வித் தட் வி ஹேவ் ஆக்சுவலி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் திஸ் லவ்லி பாட்காஸ்ட். இந்த 30 மினிட்ஸ் எப்படி போச்சுனே தெரில. ஏன்னா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, சாப்பாடு பற்றி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் பற்றி பேசினாலே டைம் போகிறதே தெரியாது அப்படின்னு Correct. சொல்லிட்டு the same feeling I had, and there was a lot of insights from you, especially on how to build energy and how travelers can, what are things they have to avoid. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. So now I want you to address our lovely audience. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டயட் ரிலேட்டட் queries ஏதாவது இருந்ததுன்னா, கண்டிப்பாக ஒரு படித்த டயட்டீஷியனை, ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிற டயட்டீஷியனை டெஃபினட்டாக போய் பாருங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸையோ இல்லை வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா யூடியூப் ஸ்கூலையோ பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அவங்களோட க்ரெடென்ஷியல்ஸ் தெரியாது. அவங்க படிச்சிருக்காங்களா, படிக்கலையா, 3 months கோர்ஸ் போயிருக்காங்களா, இல்லை எங்களை மாதிரி 13 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி வந்திருக்காங்களாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தே கோ இன் ஃபார் வெரி
ஈஸியா அதாவது ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கிற டயட்ஸ் உங்களுக்கு குடுப்பாங்க. பட் லாங் லாஸ்டிங்கா ரிசல்ட்ஸ் வேணும்னா, கண்டிப்பா நீங்க கஷ்டப்படணுங்க. கண்டிப்பா எக்சர்சைஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பா கரெக்ட் டைம்க்கு சாப்பிடணும். கண்டிப்பா தண்ணி குடிக்கணும். ஸோ ஆல் தீஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா மண்டைக்குள்ள ஏத்துனா தான் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபார் ஃபர்தர் லேட்டர் யூ வாண்ட் டூ பி ஹேப்பி இன் லைஃப்னா ஆல் தீஸ் ஆர் பிரின்சிபல் விச் யூ ஹேவ் டூ ஃபாலோ. ஸோ இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட்ல நெறைய கசப்பான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம். சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் நம்ம பண்ண மாட்றோம். நம்மளுக்கு ஒரு திருப்பி தலையில ஒரு கொட்டு கொட்டுன மாதிரி இருந்திருக்கும். பட் சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் வந்து, "ஓ! இவ்ளோ பிரச்சனைகள் இருக்கா?" அப்படின்றதுமே நம்ம ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாரி தான், சின்ன சின்னதா நம்ம உடம்புங்கள் நம்ம கிட்ட பேசப்போதே, அப்பவே நம்ம அதுக்கு அக்கறைய குடுத்து, அத நம்ம கவனிச்சுட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா அது முடியாம நம்மளே தவிர்க்கலாம். ஸோ ஒன்லி ஒன் கோட் நான் வந்து இந்த பர்ட்டிகுலர் திங் இந்த பாட்காஸ்ட்ட நான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ நம்ம எத சாப்பிட்டாலுமே வந்து அத அளவோட சாப்பிடணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு மீறி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, அது விஷம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா விருந்தா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமும் நம்ம உடம்புக்கு நம்ம நல்லது பண்றோமா? இல்ல கெடுதல் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? அப்படின்ற ஒரு கேள்விய கேட்டுட்டு நம்ம சாப்பிடுற ஒவ்வொரு உணவும் நம்ம வாய்க்குள்ள போடணும். அதனால தான் வந்து ஆதி காலத்துலருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நெறைய பெரியவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, "உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு" அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு பழமொழியே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா உங்க ஹெல்த்த நல்லா டேக் கேர் பண்ணுங்க. உங்க ஹெல்த் நல்லா இருந்தா தான் உங்களோட டேலண்ட் இந்த உலகத்தையே பார்க்க முடியும். ஸோ வித் தட் நோட், திஸ் இஸ் யுவர் ஹோஸ்ட் Monisha saying you tata bye bye. Take care of your health.